Oh my God! ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਟੇਲਸ ਵੈਲਕਮ ਹੋਮ। This is the central courtyard of the house. The whole house was built around it. आपको हमने गाते हुए देख लिया है, एक्टिंग करते हुए देख लिया है, आज हम आपको कुकिंग करते हुए भी देख लेंगे। कितने अंडों का ऑमलेट बना रहे हैं? इसमें से गोलियां निकल जाएंगी तो कम हो जाएगा ना, मतलब अच्छा। yolks निकल गोली। अच्छा, it's funny how people are watching bread omelette. I'm sure there's something to it. कुछ तो सरप्राइज होगा इस ब्रेड ऑमलेट में। मैम मेरे पे प्रेशर ना पाओगी। तो इसका नाम तो बताओ, क्या है इस डिश का नाम? Let's call it Permalicious. परमिलिशियस ऑमलेट सैंडविच बनाने के लिए। We are racist towards our own people, aren't we? हम अपने लोगों को ही discriminate करते रहते हैं on based of where you're from, the color of your skin, what caste you belong, what religion you belong. That's even worse. On this episode of Sunday Brunch presented by Samsung Galaxy S26 Ultra, हम जा रहे हैं on a गेड़ी with परमीश वर्मा in his beautiful Lamborghini। घूमते हैं पंजाब और खाते हैं कुछ देसी खाना। Wow, what a beautiful home this is. Thank you. So do you spend a lot of time here? When I'm in Mohali, then I spend some time here. Posted a picture on Facebook saying quit your job, not your dream. It was very similar to this house. Growing up, I wanted a lawn. देखते थे ना लोग बैठते हैं lawn में, धूप में बैठ के चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं. Never had that, so I just really wanted a lawn. We haven't really moved in yet, so we are still getting in bits and pieces. So जब मैं जाता हूँ, I pick up my things that I want in this house. Some of the pieces here. My dad being a professor, उनको बहुत awards मिलते थे. These are from 1989. जो चीजें subconscious में मैंने अपने पुराने घर में देखी हैं, I select, hand picked them. I brought them here. Some of my books. इस घर में मैं अपनी memories लेके आया हूँ. What about your parents? They're going to move in here? Nobody's going to move in here. Nobody. But I don't think my parents will ever move here. We enjoy living in Patiala and I think there's too much pressure living outside of Patiala. जब मैं पटियाला रहता हूँ, I am myself. Outside of Patiala, I am Parmesh Verma. So that's too much of a job to maintain. Patiala is just too peaceful. These are my daughter's artworks. So every time she paints something, she scribbles. तो ये आपकी बेटी ने बनाया? हाँ जी. So that is me. Oh, identical. Yeah, इतना that's अच्छा representation perfect of photo. you. That's Dana. How old is she? She's 3, and anything that she does, I try to collect that and I put it around the house because this was for her. But this looks like a huge house. कितने सारे कमरे हैं यहाँ पर? इस पूरे घर में सिर्फ 2 कमरे हैं. I'm not big on guests. I don't have many people coming over. जो आते हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो कहीं भी सो सकते हैं. A perfect place to have like get-togethers and parties as well. This is the central courtyard of the house. The whole house was built around it. ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. It's one of the most surreal experience. I think a couple of days ago हम 3:30 ਵਜੇ ਆਏ और जैसे ही we entered into the house ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. And me and my friends, we just sat there for half an hour. We just heard part and so we added some bird houses there, some water, चिड़ियों के लिए दाने. Now I can imagine क्यों आपको बार-बार पंजाब अपनी तरफ खींचता है. Because of this beautiful space that you've created. वैसे आप कितने बजे उठते हो रोज? मैं सोता सुबह हूँ और मैं उठता दोपहर को हूँ. ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਗਈ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ. So I generally get up around 1 or 2 and then head straight to the gym and start my day around 4:35ish and then I'm working till 3 o'clock. And this has been my routine from past 10-12 years. When I used to work in a bar back in Australia, I used to start working at 4. तो मैं सुबह 4-5 बजे काम करके घर जाता था, 6 बजे सोता था, 12 बजे उठता था. It's a different kind of a 5 a.m. 4 a.m. club. Yeah. But you can still be successful, right? I think there's no set rule to success. You just have to work hard enough, show up every single day regardless.
आपकी मेमोरी कैसी है? Depends. Sometimes very good, sometimes very bad. So I've pulled out few photos from your Instagram. मैंने अपने Samsung Galaxy S26 Ultra के फोटो असिस्ट से आपकी कुछ इमेजेस को बदला है. You've got to tell me कि मैंने क्या चेंज किया. तो ये है पहली फोटो. बताओ इसमें मैंने क्या बदला है. मेरे एक छोले भटूरे आ गए और मेरे कांटे भी हाथ से गायब हो गए. This is a picture from Dubai, I'm assuming, or maybe Georgia. I don't know. What were you eating? ये याद है आपको? Pizza, is it pizza? Salad. Oh, no, that's egg Benedict. Yeah, I told you I'm big on egg Benedict. See, Yes. that's egg Benedict. Yes. Yeah. What's different in this picture? You've changed the background. You took away my G-Wagon. I posted a few days ago. Really cool pictures though, right? Yeah. Yeah. Nice AI work. Yes, it's photo assist. Yeah, I was in front of a helicopter, I guess. Yes, और हमने रिप्लेस कर दिया है उसे गाँव के खेतों में. सरसों के खेतों में. This looks like a Shahrukh Khan movie. आपने किया है कभी फोटो शूट सरसों के खेतों में? हाँ जी, बहुत. हमारे फोटो शूट्स या हाईवे पे होते हैं या खेतों पे होते हैं. That's the only two places where we. Okay, what's different here? लस्सी हाथ में. और था क्या ओरिजिनली? I think coffee. What is Yeah, it was coffee. कि हम गाड़ियाँ सिर्फ तभी रोकते हैं जब कॉफी पीनी होती है. So this is a road trip picture. So this is when we bought the Land Cruiser and we went from Delhi to Jaipur, Jaipur to Udaipur. Are you big on traveling? आपको traveling बहुत पसंद I है? don't. I only travel for work. काम ही इतना होता है. कभी हम सोचते हैं कि चल अच्छा काम करने चले जाएंगे, फिर घूम भी लेंगे, फिर काम करके ही आ जाते हैं. This you can tell very easily. Yeah, you switched the Lamborghini with the Rolls-Royce Wraith and you changed the color of the jacket. This is a very interesting photo actually. I bought the Hot Wheels jacket from London when I was shooting for my web series. I never wore that jacket and just in one music video. So I got like a brand deal with the very big tire manufacturers. So when I showed up wearing Hot Wheels. So that was my full circle moment. That's the original picture. Yes, I remember. वैसे आप खाना भी बना लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल. I'll make you an egg sandwich. So it's basically an omelette with some salad. I think it's the perfect amount of macros. So you get decent amount of carbs, protein and some... तो क्या आज इस किचन का इनॉग्रेशन हो रहा है? यहाँ कुछ कुक नहीं हुआ, इसीलिए आपको भी मेन्यू में ब्रेड ऑमलेट ही मिल रहा है. चॉपिंग बोर्ड भी अभी मंगाया मैंने. Generally, I'm not this sophisticated, just so you know. This is me acting. Fuji show है आपका. So it kind of goes with this head. Welcome to Khana with Curly Tails. Any brands looking for a collaboration, get in touch with us for a cooking show. So प्याज टमाटर खीरा काट के हम अलग से रख लेंगे, फिर हम बनाएंगे ऑमलेट. This is a perfect man's breakfast. तो क्या है जो आपको सबसे ज्यादा खाना में पसंद आता है? आलू गोभी is my favorite. I could eat आलू गोभी for breakfast, lunch and dinner. आलू गोभी और आलू और प्याज वाला जो रायता मम्मी बनाते हैं. बट आपकी शॉपिंग तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और बढ़िया है. I lived in Australia. I was, boys, we had to cook our own food. बाहर से food order करना महंगा था, तो सीख लिया. And I think when I cook food, it kind of calms my brain down. तरी वाली गोभी बहुत बनाई है. अच्छा, उसकी रेसिपी बताना. आलू गोभी बना के उसमें ज्यादा पानी डाल. So I'll tell you a very funny story. We used to live in Australia, Strathfield में, like an old ass house. उसमें बहुत लोग रहते थे. तो मेरा बर्थडे था, तो सबने कहा कि पार्टी दे. हमने 2 विस्की की बोतलें ले ली, चिकन ले लिया. चिकन लवली लेग्स कहते थे. बात हो रही है चिकन की भी. लवली लेग्स. तो मैं चिकन रखा, तो चिकन पाया, तो मैं भी चला गया. तो 1-1.5 घंटे बाद किचन में से आवाज आ रही है. तो हम भूल गए कि कुकर में तो चिकन है. तो मैं भाग के गए. जब कुकर खोला, हड्डियां ऊपर तैर रही हैं. तो एक मुंडा कहता कुछ नहीं होया ए दोबारा सूप पीवांगे. क्योंकि उन्हें हड्डियां बाहर कट दिया. एंड वी हैड चिकन सूप. और लवली लेग्स का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने. कितने अंडों का ऑमलेट बना रहे हैं? इसमें से गोलियां निकल जाएंगी तो कम हो जाएगा ना, मतलब अच्छा. योक्स गोलियां. आप गोलियां खाते हो या बिल्कुल नहीं खाते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 में से 3-4 रख लेंगे. ठीक है. हाई प्रोटीन, राइट? ये आर्ट है गोलियों को अलग करना अंडे से. गरम मसाला, मिर्चा, हमारे घर की मिर्चियां घर में ही सुखा के नहीं जैसे बना लेते. अच्छा. ये बाबूजी का सीक्रेट मसाला. चुल्ला बड़ा वीड जा. This is actually like maybe next time you come to Miyaki plate, you can just actually cook eggs right on top of it. Oh.
बन रहा है 12 अंडों का ऑमलेट. अच्छा, it's funny how people are watching bread omelette. But It's I'm just sure the there's something process. to it. मैं वेट कर रही हूँ. कुछ तो सरप्राइज होगा इस ब्रेड ऑमलेट में. मैम मेरे पे प्रेशर ना पाओगी. भैया है ब्रेड ऑमलेट, ही डोंट हिट मी. हमने बना दिया इसको फैंसी वर्जन. तो ये आपकी अपनी इन्वेंशन है ये रेसिपी की? It just saves time. You're giving a बम्बैया सैंडविच twist to an omelette. है ना जी, सीखा तो ये बॉम्बे से ही है. बॉम्बे में इसमें थोड़ा वो भी डालते हैं, आलू. It has protein, it has हाँ carbs. जी, decent amount of fat because we Yeah. use desi ghee. Desi ghee, And right. I highly recommend, if you're cooking, you should use desi ghee for sure. This is super cool. I'm sure a lot of us are going to try at home. और जब बनाओगे इसकी रील, please do tag Curly Tails and Parmesh. Does it affect you? Success, failure? It used to affect me quite a lot. I was able to address the insecurities that I had in my life. And I was able to fix that, and then I realized that it doesn't bother me anymore. So yeah, kind of have to find yourself, and then you realize it was just a part of you that was scared. You have seen a lot of failed people very happy. I've seen a lot of successful sad people. So khushi, dukh, gami, it got nothing to do with how much money you're making, how successful you are. कैसे पता चलता है? खुशी दुख कैसे है? आपको पता ही होता है जी. Are you happy? I'm asking you. You're asking me? Yes. Yeah. I am. Yeah. See, easy. We know that. The only way one successful person feels unhappy is when they are comparing themselves to somebody else. I'm only going back in time looking at the Pramesh who wanted all these things. He's the happiest kid ever, and I'm just living for him. I didn't even know that such things exist. कि ये घड़ी होती है, गाड़ी होती है, इसको AP बोलते हैं, और ये इसका ये कोर्सा मोड होता है. I had none of that. मेरे तो इतने बड़े सपने ही नहीं थे जितने पूरे हो गए. I live a very content life. Very content life. मैं बहुत खुश हूँ. लेकिन आप अपने आप पर काम करते रहते हैं to constantly evolve yourself. Yeah, and get... see, if I don't do that, then I'll start feeling that I'm not doing anything. See, there is a part of me that wants stuff. That part of me is satisfied. Then there's a part of me which was blessed with some talent, some gifts, some opportunities. Yeah. That I have to do because God chose me for that. Yeah, I think evolution is the key. Even for us as content creators, we constantly keep upgrading ourselves. In fact, पहले हम used to be bulky equipments everywhere. और अब हम actually हमारा Sunday Brunch का episode एक phone पर shoot करते हैं, which is on Samsung Galaxy S26 Ultra. अभी मेरी curious to know, आपके हाथ में क्या है? टैटू पे क्या लिखा हुआ है? This is my younger brother's name. You really love your brother to have his name tattooed. I was 18 when I went overseas. तब वो काफी छोटा था. I would miss my brother a lot. My younger brother is like my son. So as soon as I turned 18, I got my tattoo done. चलो एक गेम खेलते हैं. I'm going to ask you some questions. Never have I ever. For every time you have, you can have a sip. Never have I ever checked my bank balance before deciding what to buy. नहीं किया. मुझे पता ही होता है मेरे पास कितने हैं. मेरे पास कौन सा डैडी के हैं. ज्यादा से ज्यादा कार्ड डिक्लाइन हो जाता है कि अच्छा ये वाला ट्राई करो भैया. Survived on instant noodles or ready to eat meals while living abroad. Always. Yeah. I still do. Never have I ever faced racism in Australia. In India. In India as well. We are racist towards our own people, aren't we? This might not make it to the final cut. I think गोरे तो चलो discriminate करते हैं, उसका एक मतलब बनता है. हम अपने लोगों को ही discriminate करते रहते हैं on based of where you're from, the color of your skin, what caste you belong, what religion you belong. That's even worse. गोरों के पास reason तो है, हमारे पास तो reason भी नहीं, हम जैसे लोग हैं. But this happens quite a lot. You know, Punjabi artists, they get judged a certain way outside of Punjab, and the same artists get judged in Punjab for the same reasons. So if I'm standing for Punjab outside, they'll be like, "तू पंजाब दी गल कर रहा है, पंजाब वाले कहने तू साड़ी दी गल कर रहा है." A lot get lost in transition. Never have I ever shoplifted. Never have I ever looked at my old photos and thought, what was that hairstyle? Not really. I've been a good-looking dude. My mom wanted me to grow a beard. She hated that I shaved. Never have I ever caught someone peeping into my phone. I'm not that secretive. I'm a very bad liar. So if somebody knows me, they would know I'm lying. इसीलिए Samsung Galaxy S26 Ultra में है privacy display. तो आप सबको सब कुछ दिखाना जरूरी नहीं है. आप हाइड कर सकते हैं स्क्रीन. Great. Isn't it? कौन सा फोन है ये? Samsung Galaxy S26 Ultra. तो इसका नाम तो बताओ, क्या है इस डिश का नाम? Let's call it Permalicious. Permalicious ऑमलेट सैंडविच बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच.
Let's go. What a beautiful car. Thank you very much. कब लिया आपने ये? I think last year. Every kid growing up has a dream of buying a Lamborghini one day. आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? Santro. From Sandro to Lambo. क्या बात है? पर इसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं? नहीं, एक मैं और मेरी ईगो। तो मैं आज पाइलॉन हूँ इसमें। और इसमें डिक्की है सामान वामान रखने के लिए? हाँ जी, सामने इसके है थोड़ी सी छोटी सी। आगे है? इंजन इसका पीछे। अच्छा, इंजन पीछे और ये ओह। We have done over 9,000 kilometers on this car. But I'm sure it's quite a showstopper and a head turner. Yeah. तो आप गाड़ी चलाते हैं तो लोग आपको देखते हैं या गाड़ी को? मुझे गाड़ी में बैठा. I think a lot of people, they know it's my car and then they feel very proud, I feel, because people have seen my journey throughout. They kind of see part of themselves driving the car. Yeah. So I get a lot of love when they see me around. But I love the interface of this car and it's very different. It's quite basic actually. It's a practical lift kit. The car is too low. If there are any potholes or you need to get on a ramp, you can just press that button and then it kind of lifts the car up from the front, and then the ground clearance increases like a 5 series, so it becomes very practical. पर ये आप ही चलाते हो या ड्राइवर चलाते हो? I clean my car as well. Like nobody is allowed to sit in the car except for my brother. That's it. Really? Oh, आज मैं थोड़ा लकी हो गई। नहीं, पैसेंजर सीट पे कोई भी बैठ सकता है। अच्छा। But ड्राइविंग सीट पे सिर्फ आप। मैं और मेरे भाई बस वही चलाते हैं गाड़ी। इस गाड़ी में खाना पीना अलाउड है? नहीं, you can't eat in my car. If I hate someone, you will see me eating in their car. I think that's the most disrespectful thing you can do to a man's car, or that's their way of love. Yeah. चलो आप खा लो जी, आपको allowed है. The first day when we bought the car, I had a cup of coffee in my hand. I was sitting here and Laddi was driving the car. He was obviously excited. He went into sports mode and just went and then वो इतना झटका बजा, वो कॉफी मेरे हाथ से गिर गई. And my brand new car had like half a liter of milk. And then Laddi also realized that कि यार गलती होगी, he's gonna get mad. मैं क्या, तू मेरा भरा है, कोई बात नहीं. दिल में तो बहुत था, उसे भी पता था, but कोई बात नहीं. चलो पंजाबी गाड़ी है, दूध तो पीना था इसे. Fair enough. We'll add some lassi too. Absolutely. गर्मी है तो रेडिएटर में लस्सी डाल देंगे. और कोई ढाबा नहीं है जो आपके फेवरेट है? ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ. पैणा का ढाबा? ਭੈਣਾਂ ਦਾ, सिस्टर्स बहनों का, हाँ जी. बहनों का, अच्छा. So जब हमारे शूट होते थे गानों के, वहाँ से बहुत खाना आता, तो वहाँ से बहुत खाना खाया हमने. तो आप जब ड्राइव करते हो आपको कैसा पसंद है, म्यूजिक चलाना या शांति बिल्कुल? So I just listen to the engine. I never play music in this car. सुन ले थोड़ा. Oh my god! So I think. At what speed did we go? I think that was Am I alive? Yes. 100. I think this is the no music and beat. The exhaust. What an amazing feeling. But you are a global star. पर तब भी आप अभी भी पंजाब में ही रहते हैं. आपको कुछ खास प्यार लगाव है इस जगह से? घर ही होता है जी. At the end of the day, regardless of how much money you've made, how much successful you get, you only find peace at home. So Punjab is just. I lived in Australia for a very long time. हर साल जब इंडिया जाते थे तो मैं ये सोचता था बस यार साल च एक बार इंडिया जरूर चले जाइए. तो मैं ये सोचता था यार घर वालों को क्या 20 या 30 बारी और मिलना है. तो आई रिमेंबर आफ्टर 5-6 years I was actually having anxiety कि यार अब बस इन्हें 25 बारी मिलूंगा, 24 बारी मिलूंगा. So when God gave me the opportunity to come back home and India gave me the opportunity to stay with my parents, I think that was my biggest gift. So अब जब मैं पंजाब में अपने पेरेंट्स के साथ होता हूँ, I feel no amount of wealth, no amount of success can replace the feeling of being able to live with your parents, see them walk around every day, watch your dad lose patience, watch your mom fighting with your dad. I think that's the most beautiful part of life. तो उन्होंने क्या कहा जब आपने ये गाड़ी ली? इनने पैर खराब कर देते या खुश हो गए? Nobody knows this story. But I never went to buy this car. So there was a new car, it's called Urus SE. So Urus SE had just released. It's like a V8 with a battery hybrid, and I hate battery cars. हम enjoy कर रहे हैं गेड़ी in पंजाब with of course परमीश वर्मा. तो मैं Urus देखने गया था and I thought that if it's a decent car I'll just book it, and booking amount was obviously very less and it generally takes a year for the car to get ready and come. जब मैं वहाँ गया I realized that
Lamborghini was shutting down V10s. That these were the last Huracan Technicas ever. A few years ago, Aventadors got discontinued, which were V12s. Aventador was obviously one of my favorite cars too. So I realized that I could either buy a V10 now or never. I called my mom. मैं कहा मम्मी गल पुछनी है कहते हाँ जी मैं कहा मैं ना कार लेनी चाहना ले ला कहते ले ला मैं कहा पर महंगी है कहते लैम्बोर्गिनी लेनी है मैं कहा हाँ जी ले ला कहते कोई चक्कर नहीं so my mom always knew but like you'll never see me out partying you'll never see me traveling I don't do any of that I'm a very regular guy my outfits will always be simple I don't spend money anywhere else this is the only place I'm okay with losing money as well तो मुझे बस गाड़ियों का ही शौक है जी and not just expensive cars I have a 2006 Mercedes that I rebuilt I have a Tata Safari I have a Type 2 Fortuner so मेरे पास पुरानी गाड़ियाँ भी मैं I have a Scorpio Mahindra Scorpio I like having variety of cars and like I take care of them I do have a few expensive cars but my heart is not an expensive and this car really is beautiful and a very statement मैम पंजाब की तो थार भी स्टेटमेंट वाली होती है जी ये तो फिर लैम्बोर्गिनी है जब गाड़ी पे पंजाब का नंबर प्लेट लग जाती है बस गड्डी कैंट में कलर बहुत इंटरेस्टिंग है इसका a lot of years ago जब मैंने you manifest certain things I saw somebody buy a Lamborghini Urus in the same color and same spec exact same spec seat belts, the stitching, you see that, and the Alcantara and everything. So when they posted pictures, I saw the spec. I took a screenshot and that screenshot was on my wallpaper for I don't know how long. So I'm so glad that I was able to get the exact same color, exactly how I wanted. I'm going to click a picture today और मैं अपना wallpaper बनाऊंगी आप ही की गाड़ी का. Definitely. And I wish one day I'll be driving in your car too. आपको क्या बुलाते हैं घर पे? Paru. Because my mom's name is Paramjeet and my dad's name is Satish. So my name becomes Paramish, Parmish. My dad used to call my mom Pammu, so he started calling me Paru. There's another area here in Chandigarh, right outside Punjab University, jahan there are a lot of food stalls. Go out and just have rajma chawal and food. So that was also very, that used to be very peaceful. Patiala, though, I would say there's this near Rajendra Hospital. So wahan Parantha market hai. And you have the best paranthas there in Patiala, Rajendra Hospital ke paas. And wahan ki chai ko kehte hain formula. कर लिए शूट नवेड़ लिए कर लिए थैंक यू ਉਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇ ਆਰ ਮਾय बॉयज ये मेरे कुर्ते पजामे ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ हाँ जी दैट्स व्हाई ये है पंजाब का यूथ वो देखो उसने मर्सिडीज के अलॉय डाले हैं थार में डन अप कार but he has a business of his own independent boy he styles us कुर्ते पजामे ये वो he paints इसने मेरे लिए कस्टम मेरी मूवी की शेरा की जो शर्ट है मेड इट कस्टम हैंडमेड एंड ही गिफ्टेड इट टू मी No, but if I have to say, tell me you're from Patiala without telling me you're from Patiala. मैम ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ while looking at the turban you could tell that ये पटियाला से है और ये पटियाला पेग क्यों बोलते हैं पटियाला पेग apparently is like a large 90 ml peg मतलब तो पटियाला सलवार पटियाले ਦੀਆਂ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਾਂਦੀਆਂ because I remember like my mom would like take my little cousins to Prandiyan wala bazaar. I think you should do like an episode like travel Patiala is like all the heritage it's beautiful. Agar main gaadi bhi bahar ho and I see like kids from the street they're always excited about the car I let them sit in वो गाड़ी को देख के एक्साइटेड होते हैं मैं बस उन्हें बता ही नहीं पाता कि भाई मैं भी ऐसे एक्साइटेड होता हूँ इसे देख के आई एम द सेम अभी do you still feel every day if I see my car twice a day I'd hug it twice a day if I see my car 5 times a day I'd kiss my car I'd talk to my car recently it was gone to change of tires my car came back I hugged it and there's a scene in a movie Shera I'm being 100% honest. I'm not trying to seed in my promotion in this conversation. If you get an opportunity to watch a movie, brotherhood and cars go hand in hand in my movie. So that emotion that I have for my cars also is in the movie. जब उसके भाई की गाड़ी वापस आती है ना,
he hugs the car like he would hug his brother, and that's because I do it with my cars. ये इसके टायर बदल के आए, I hugged it कि तू ठीक है, बहुत दिन हो गए अपन मिले नहीं, अपन चल रहे, अपन कल चलते हैं, ठीक है? Like I talk to my cars, I mean it, and I'm getting goosebumps telling you the story. ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, फिल्म ना भूलियो 15 ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। So this is सोहाना साहब गुरु घर। इस गुरु घर की बहुत ज्यादा मान्यता है। मेरा एक गाना है सुपरस्टार, उसमें एक लाइन है कि मैनू सारा कुछ मिला सोहाना साहब तो, कि मुझे सब यहीं से मिला है। वो लाइन मेरी नहीं है, गुरी की है जिसने गाना लिखा है, बट वी शेयर द इमोशन सो मेनी टाइम। यहाँ मोहाली में जो भी आता है, ये शहीदों का गुरुद्वारा है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा blessings मिली हैं सबको। So I don't come here very often, so any time that I get in Punjab, I prefer spending that time in Patiala. It's the same house जहाँ आप बचपन से रह रहे हैं। हाँ जी, जो that was the first house that we ever bought, और उसी में रहते हैं। और मोहाली में नया घर है। हाँ जी जी। I think nobody's ever been to that house. I think you're the first person who's coming to Mohali house. Yeah. So if a 19-year-old Parmesh would be watching you today, driving this super cool green color Lamborghini, what would you imagine him to think about you or say to you? I wish I can go back and just hug him. I haven't told this story on your platform, but I've told this before. I was 19. I went to a Lamborghini showroom. शोरूम बंद था, उसके बाहर मैंने ऐसे देखा था गाड़ी को, उसका मैंने प्राइस टैग पढ़ा था। क्या था? I think $400,000, $4 लाख। प्री ओन्ड थी वो, सेकंड हैंड थी। आई थिंक एट दैट टाइम आई वुड अर्न अराउंड $40,000 a year। तो मैं सोचा मैं कि यार जी मैं 10 साल रोटी भी ना खावा फिर ही मिलूगी कार, तो फिर मेरे तो सर्विस भी नहीं कराई जानी। एंड आई स्वेयर फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट कार। आई वाज अ कार फैनेटिक, बट आई वाज सो प्रैक्टिकल इन लाइफ। मुझे जब लगा ये अनरियलिस्टिक ड्रीम है, अपना टाइम खराब करूंगा, एनर्जी वेस्ट करूंगा, आई स्टॉप्ड thinking about cars. 19-year-old Parmesh gave up on Lamborghini. It wasn't until, a few years back when I realized कि यार things are going well, maybe I could. So I think I would go back and tell him कि भाई मिल जाएगी, tension ना ले। When I quit my job, I posted a picture of a house on my Facebook. I'll show you the screenshot. I still have that picture on my personal Facebook. और उसकी caption थी quit your job, not your dream. So I am also telling you to chase your dreams. But if you want to chase your dreams, you have to be super responsible. A part of you has to be so responsible that I was saving my money so that I could go chase my dreams, that in case things don't work out, I could always come back. But with Shera coming up, do you feel like this is also the kind of role that you were manifesting and wanted to do? Hand on heart, I'm not lying. Shera feels like my debut movie. This is my first movie ever. My movies, didn't really have the intensity or the depth that I wanted to, perform. A few movies did, but I just felt like, there was something missing. So I decided that my decision to, like, my acting career with music career is very commercial, right? You could do any kind of song. You can perform at a wedding. You can perform at a, whatever, right? That's just how you pay your bills. But acting was something very pure. Acting, I don't do acting for money. मुझे था कि ये जो मेरा आर्ट फॉर्म है ना, इसको मैंने अनटच्ड रखना है। Thank you for the drive. Anytime, please. So when you and your obsession with cars. I could sing about cars all my life. जी संजय लीला भंसाली जी हो गया एंगल जी एंगल